elected government and the office of the governor. So governor cannot keep the bill with himself for indefinite period of time. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు గవర్నర్ కి ఒక బిల్ కి రిలేషన్ ఏంటి అనేది అర్థం కావాలి. 1 month is with the advice of council of ministers. He can stop for 1 month. And what are the key points and UPSC aspirant can focus? Governor can send the bill for. The bill is passed by the state legislature, which is the government. The government is elected by the people only. This judgment is upholding. Hello everyone, welcome to Amigos IAS podcast initiative. The today's topic of discussion is recent Supreme Court verdict on Tamil Nadu governor powers. Today we have Santhosh sir, who is teaching PSIR and Polity in Amigos IAS Academy. Hello sir. Thank you. Thanks for hosting me. Recently, there is some political issue is going in the state of Tamil Nadu with regard to office of the governor. Yes. Majority of the times, there is a clash between the elected government and the office of the governor. What is a recent Supreme Court judgment against the Tamil Nadu governor? Actually, మనం ఈ డిస్కషన్ అంటే ఈ ఇష్యూని డిస్కస్ చేయడానికి విల్ ట్రై టు డీకోడ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ఏ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్. సో ఇష్యూ పర్ఫెక్ట్గా అర్థం కావాలంటే వాట్ సుప్రీం కోర్ట్ గివెన్ ద జడ్జ్మెంట్. సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఏం చెప్పిందంటే, సో గవర్నర్ ఎప్పుడైతే గవర్నర్ దగ్గరికి ఏదైనా బిల్ వచ్చినప్పుడు ఆ బిల్ పైన గవర్నర్ ఎన్ని డేస్లో యాక్షన్ తీసుకోవాలి, లేదా దాంతోపాటు అసలు గవర్నర్ ఇండెఫినెట్గా ఆ బిల్ని తన దగ్గరే పెండింగ్ పెట్టుకోవచ్చా లేదా, దీని గురించి సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది. సో సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ అని మనం కేర్ఫుల్గా చదివినట్టయితే, దిస్ జడ్జ్మెంట్ వాజ్ గివెన్ బై ద 2 judge bench. ఓకే, సో దిస్ 2 judge bench ఇట్ గివెన్ ద జడ్జ్మెంట్ దట్ సో గవర్నర్ హ్యాస్ వెరీ లిమిటెడ్ పవర్స్. సో గవర్నర్ కెనాట్ కీప్ ద బిల్ విత్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో అది మనకు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు గవర్నర్కి ఒక బిల్కి రిలేషన్ ఏంటి అనేది అర్థం కావాలి, యాజ్ అన్ ఆస్పిరెంట్గా కానీ లేదా జనరల్ ఆడియన్స్. సో ఎప్పుడైనా ఒక స్టేట్లో ఏదైనా ఒక బిల్ అనేది పాస్ అయిన తర్వాత, బిల్ పాస్డ్ బై అసెంబ్లీ అండ్ కౌన్సిల్, ఇఫ్ ద స్టేట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 houses. వన్స్ ఎ బిల్ ఈస్ పాస్డ్ బై బోత్ ద హౌసెస్, ద బిల్ విల్ కమ్ టు గవర్నర్. సో అండర్ ఆర్టికల్ 200 ఏం చెప్తుందంటే, దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ బిఫోర్ ద గవర్నర్. Number 1, governor can accept the bill, so that bill will become act as usually, and governor can return the bill as well. Okay, and the third one is governor can send the bill for president recommendation. These are the 3. బట్ ఈ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఎస్పెషల్లీ ఆ గవర్నర్ ఇష్యూ ఏమైందంటే, ఈ గవర్నర్ ఈ 3 ఆప్షన్స్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా, అంటే తను రిజెక్ట్ చేయలేదు, హీ డిడ్ నాట్ రిటర్న్ ద బిల్ అండ్ హీ డిడ్ నాట్ రిజర్వ్ ద బిల్ ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్ కన్సిడరేషన్. ఇవి 3 చేయకుండా గవర్నర్ తన దగ్గర ఆ బిల్ని స్టాప్ చేశాడు అనమాట. ఈ కాంటెక్స్ట్ లో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, గవర్నర్ కెనాట్ కీప్ ఎనీ బిల్ ఫర్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. దట్ మీన్స్ గవర్నర్ డోంట్ హ్యావ్ ద పాకెట్ వీటో అన్న స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. సో దాని గురించి ఫర్దర్గా ఇంకా మీకు ఏమైనా ఫర్దర్ క్లారిఫికేషన్స్ అండ్ ఫర్దర్ డిస్కషన్, సో యూ కెన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్. What are the key takeaways of this same verdict? Okay. And the relationship between the governor and the state government with respect to the UPSC exam? And what are the key points and UPSC aspirant can focus? Actually, we should understand the judgment in 3 ways. Number 1, this judgment is improving the governor's accountability. Point number 1. That is with respect to governor side. Second one is, this judgment is upholding the democracy. Hello? Because the bill is passed by the state legislature, which is the government. The government is elected by the people only. So if the governor is overtaking the government elected by the people, means ఇక్కడ గవర్నర్ ఏం చేస్తున్నాడు, గవర్నర్ ఈజ్ వైలేటింగ్ ద డెమోక్రసీ. కాబట్టి దిస్ జడ్జ్మెంట్ రీస్టోర్డ్ ద డెమోక్రసీ. సో 2 things. 1 is అకౌంటబిలిటీ ఆఫ్ ద గవర్నర్, అంటే గవర్నర్ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడానికి వీలేదు. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ రెస్పెక్టింగ్ ద డెమోక్రటికల్లీ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్. థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే, సో గవర్నర్ ఎప్పుడైతే అకౌంటబుల్గా ఉంటారో అప్పుడు సో గవర్నర్ కెనాట్ క్రియేట్ ప్రాబ్లమ్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్. దట్ మీన్స్ గవర్నర్ రాదర్ దన్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ బ్యారియర్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్, governor act as a facilitator between the center and state. So in 3 ways we have to understand as a UPSC aspirant. Number 1, it is enhancing the governor's accountability, and the second one is it's protecting the democratically elected government, and third one is it is promoting the cooperative federalism between the center and state. What are the exact powers the governor have when the bill is passed? Yeah, like we discussed, మనం ఇందాక ఎర్లియర్గా డిస్కస్ చేసినప్పుడు, సో ఆర్టికల్ 200 విత్ రెస్పెక్ట్ టు గవర్నర్, మనము యాజ్ అ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్కి మనము గవర్నర్ చదివినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ కూడా చదవాలి. సో ప్రెసిడెంట్ గాని అయితే కనుక ఆర్టికల్ 111, ప్రెసిడెంట్ కానీ గవర్నర్ కానీ. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక క్యాచ్ ఏంటంటే,
గవర్నర్ కన్నా ప్రెసిడెంట్ కి ఎక్కువ పవర్స్ ఉంటాయి ఏదైనా బిల్ విషయం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఏదైనా ఒక బిల్ ని పాస్ చేసినప్పుడు, స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పాస్ చేసినప్పుడు గవర్నర్ మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు యాక్సెప్ట్ చేశారనుకోండి, బిల్ ఏమవుతుంది, యాక్ట్ అవుతుంది. లేదా రిటర్న్ పంపించవచ్చు, ఏమని ఈ బిల్ సరిగా ఉందో లేదో మీరు ఏమైనా అమెండ్ చేయండి అని రిటర్న్ చేయొచ్చు. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఆ బిల్ ని ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి పంపించవచ్చు. యాక్చువల్లీ ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి ఏ సిచ్యుయేషన్ లో పంపించారంటే, ఇఫ్ ద బిల్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఫెడరల్ ఫీచర్స్, ఏదైనా మన ఫెడరలిజం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఆ బిల్ ని ప్రెసిడెంట్ కన్సిడరేషన్ కోసం పంపిస్తారు. ఈ 3 మాత్రమే గవర్నర్ చేయగలిగేటటువంటి పవర్స్. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా గవర్నర్ కి పాకెట్ వీటో ఉన్నట్టుగా మనం చూడం. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు యొక్క మీరు అడిగిన దానికి ఎగ్జాక్ట్ సుప్రీంకోర్టు ఇంప్లికేషన్ ఏంటంటే, సుప్రీంకోర్టు సెట్ ఏ క్లియర్ టైమ్ లైన్ దట్ okay you have to do this kind of things within a time frame. Okay, what are the new time limits prescribed by the Supreme Court for the governor actions? Yes, new time limits. Yes, this is extension to your previous question. So in your previous question you asked about governor powers. Okay, now in this particular one, so when a bill come to the governor, so governor within 3 months, okay, within 3 months, actually Supreme Court mentioned 1 month timeline as well as a 3 months timeline. 1 month is with the advice of Council of Ministers. Okay, he can stop for 1 month, or he can use discretion and he can take some time, maximum of 3 months. Within 3 months, he should give the decision. In case if you return the bill to the state legislature, if the state legislature pass the bill with or without amendment చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు, అగైన్ గవర్నర్ పంపించింది అనుకోండి, అప్పుడు విత్ ఇన్ 1 month లో గవర్నర్ యాక్ట్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఈ బిల్ ని ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ కోసం పంపించారనుకోండి గవర్నర్, అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ విత్ ఇన్ 3 months లో ఏదో ఒకటి చెప్పాలి, యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నానా రిజెక్ట్ చేస్తున్నానా అని చెప్పేసి చెప్పాలి. అంటే ఈవెన్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ హ్యావింగ్ ద పాకెట్ వీటో ఆన్ ద bill of state legislature. These are the timelines. In this scenario, it is not only limited to the Tamil Nadu. Previously, we have the same these kind of issues in Punjab, and earlier it was in Delhi. Is there any special power to Supreme Court to intervene it? Yes, actually this judgment is just not confined to only Tamil Nadu. Now the Kerala bills also pending with the governor. Kerala also they already approached to Supreme Court, and Kerala is ఆస్కింగ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఏమంటున్నారు, మీరు తమిళనాడు కేసులో వచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది మాకు కూడా అప్లై అవ్వచ్చా అని చెప్పేసి దే ఆర్ ఆస్కింగ్. అండ్ ఎర్లియర్ తెలంగాణ వాజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుంది, వెన్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ వెన్ ద గవర్నర్, when they belong to 2 different political parties, this kind of issue is coming up. So definitely, like you were asking, this judgment is this is related to, and this is going to impact pending bills of other state governments as well. With respect to Supreme Court powers, actually మనకు జనరల్గా డౌట్ ఏమొస్తుందంటే, అసలు సుప్రీంకోర్టు ఇలా డైరెక్ట్గా ఏదైనా బిల్ని పాస్ చేయొచ్చా వితౌట్ గవర్నర్ అసెంట్? ఎందుకంటే ఇక్కడ గవర్నర్ అసెంట్ ఇవ్వలేదు ఇంకా, బట్ సుప్రీంకోర్టు పాస్ ద బిల్. సో when a fair judgment is not happening, when a judgment is not happening in any other manner, then Supreme Court can use its extraordinary powers. Supreme Court మనకి ఆర్టికల్ 142 clause 1, ఆర్టికల్ 142 clause 1 లో సుప్రీం కోర్టుకి ఏముంటాయి అంటే కొన్ని స్పెషల్ పవర్స్ ఉంటాయి అనమాట. when the justice is not happening to deliver complete justice, Supreme Court can use its power under article 142 clause 1. సో బై యూజింగ్ దీస్ పవర్స్ ఓన్లీ, అంటే ఇప్పుడు తమిళనాడు బిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బిల్స్ని సుప్రీంకోర్టే పాస్ చేసింది బై యూజింగ్ ఇట్స్ ఎక్స్ట్రార్డినరీ పవర్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 142 clause 1. Is there any previous judgment on the same issue, sir? Regarding the same issues, there were some judgments, okay, in various Supreme Court judgments, like it may be the LIC versus Union of India or Keshavananda Bharati case, some S12 judgments are there, but in no judgment Supreme Court set a timeline. And Supreme Court used its article 142 clause 1. So we can say that this case of Tamil Nadu government versus governor of Tamil Nadu is a landmark judgment, we can say. Now finally, what is the exact role of the governor according to the constitutional democracy? Is there any takeaways of the committees? Actually, Supreme Court expected the governor to be played a dual role. Okay, the dual role is governor should act as a constitutional head of the state. And one more thing is governor can act also as a agent of the union government. That means political agent. So governor has to maintain the delicate balance between these two as a head of the constitution of the state as well as the union government agent. ఈ రెండింటి మధ్యలో డెలికేట్ బ్యాలెన్స్ ని గవర్నర్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ, విత్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. But nowadays governor more acting as a
political agent rather than the constitutional head. But now this kind of judgment, it is like calibrating the balance. Again, it's setting the balance that governor ki కొన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్యూటీస్ కూడా ఉన్నాయి. గవర్నర్ కెన్ ఓన్లీ యాక్ట్ యాజ్ ఎ పొలిటికల్ ఏజెంట్ అని ఇట్లాంటి జడ్జిమెంట్స్ మనకి ఒక రిమైండర్ కాల్ లాగా ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ ది జడ్జ్మెంట్, యాక్చువల్లీ మనకి ఇంతకుముందు టు ఇంప్రూవ్ ద సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ వీ అపాయింటెడ్ వేరియస్ కమిషన్స్ ఆల్సో. If you see, ma'am, for example, Sarkaria Commission or Poonchi Commission, actually those commissions are clearly mentioning that a governor is a person, he must be politically neutral. And in fact, he should not belong to the particular state. ఆ స్టేట్కి సంబంధించిన వ్యక్తి అయి ఉండకూడదు గవర్నర్ అంటే. So these kind of limit, and even these commissions also suggesting that state governments should able to remove the governor also. At the moment, that provision is not there. ఇలాంటివి కమిషన్స్ చెప్తున్నాయి. ఈవెన్ జస్టిస్ వెంకటాచలయ్య కమిటీ ఆల్సో. సో బై టేకింగ్ దీస్ కమిటీస్ అండ్ కమిషన్ సజెషన్స్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద గవర్నర్ రోల్. సో గవర్నర్ రోల్ ఇంప్రూవ్ చేయడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వీఆర్ మోర్ ఫెసిలిటేటింగ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్, బికాస్ అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెరీ రిపిటేటివ్లీ సేయింగ్ దట్ center and state they should act like a team India, then only India progress. So because nowadays this competitive federalism and cooperative federalism, we have to go hand in hand. Okay, if competitive federalism go a lot, then cooperation will be reduced, and if cooperation is reduced, then obviously we cannot compete with each other. So we can say that for better cooperative federalism, governor role has to be reformed a lot. This can be a significant step towards the journey, we can say that. Thank you so much, sir, for your valuable information. Okay, so and thanks for hosting me, ma'am, Shweta ma'am. And this kind of podcast generally మనకి on weekly basis ఇట్లాంటి పాడ్కాస్ట్ మనకి ఇప్పుడు అమిగోస్ యూట్యూబ్లో సో మనకి టెలికాస్ట్ అవుతుంటాయి. ఏదైనా కాంటెంపరీ టాపిక్ పైన మనకి శ్వేత మ్యామ్ విల్ హోస్ట్ ద పాడ్కాస్ట్ అండ్ ఐ విల్ ఆన్సర్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. ఇంకా మీరు ఇట్లాంటి పాడ్కాస్ట్ ఏమైనా ఈ టాపిక్ మీద చేయండి అని మీరు ఏమైనా సజెషన్ ఇవ్వాలన్నా కూడా మన ఈ వీడియో కమెంట్ సెక్షన్లో you can include, we can pick the topic and we can do the podcast on that particular topic. And ee topic sambandhinchi meeku ఏమైనా doubts unna meer comment section lo include cheyandi and our team will answer your question. Thanks for watching this video. Have a great time.